So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und zwar habe ich mir das Sherlock Holmes mal rausgekramt, weil ich habe das auch schon gespielt. Das war dieses Devil, irgendwas war das auf jeden Fall. Es war auch sehr gut und diesen Teil kenne ich leider noch gar nicht. Und den werde ich mir mal anschauen mit euch. Ich hoffe, ihr seid dabei und los geht's. So, wir gucken erstmal bei der Einstellung, wie die Steuerung auch ist. Gameplay. Untertitel ist an. Audio, Video. Oh, man kann es auch ein bisschen heller stellen, okay. Ja, kann man so lassen. Gut, neues Spiel. Gut. Okay, fortfahren. Holmes. Was möchte ich da? Möchte ich irgendwas drücken? Hey. Schießt da jemand oder was? Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Okay. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Ist das nicht auf Deutsch? Gameplay. Nee, diesmal ist in Englisch die Sprecher. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable. Please tell us more.
prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Gut, öffnen Sie mit Viereck Ihr Notizbuch und halten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Gut, tun wir das mal machen. So, hier ist Notizbuch, Profil des Opfers. Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarze Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Waldfänger in... Da kann man sich weiter drücken. Ja. Kann man nicht, okay. Schade. Ah doch. Skandinavischer Gewässer setzte sich 1884 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. Was haben wir hier oben noch? Einmal die komplette Karte und die Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. Sehen Sie sich im Tatort in Woodman's Lee an. Suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodman's Lee. Okay, dann machen wir erstmal, untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, würde ich sagen. Was mit ihm? Watson. Reden wir mit ihm mal. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Okay. Okay, was haben wir noch? Karte untersuchen. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Aber brauchen wir nicht. Besser Oh, Hudson. what a mess! What a terrible mess! Jetzt haben wir hier die Tür. Ne, wir müssen in unser Zimmer. Briefe. This is where I keep my post. Ne, können wir nicht. My Zeitung. archive. I can always consult with it if needed. Dann ziehen wir uns erstmal um, dass wir dann überhaupt hingehen können. Schmink dich. So, mal gucken, was wir ihn anziehen. Seemann. Augen. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Machen wir das einfach. Geht das? Hat das jetzt an? Ja. Jetzt haben die hier Hüte. Kopfbedeckung. So. Oh, das hier. Gut, sind wir umgezogen. Ach komm, lauf wie lang. Was haben wir hier noch? Nix. My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It is useful for my work. Kommen wir schon irgendwo auf die Karte hin? Woman's Lee. Backstreet.
Okay, wann kommt dieser Lane Straight? Oh Gott, was ist das? Nee, sorry. My Okay, man kann ja gar nicht Oh, drücken. what a mess! Was sagt er nochmal? You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ja, aber wo wohnt er? a map of London and the... Soll man zu ihm gehen? Kann man die vergrößern? A map of London. Gehen wir mal dahin, mal gucken, was da so ist. Gut, fortfahren. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Zu den Street nach Wortsman Lefer abgeschlossen, okay. Hallo, Herr Polizist. Mr. Holmes? Warum sagen die nie was? Können wir hier noch nicht rein? Okay. Kann ich irgendwas gucken? Garten untersuchen. It seems that the garden was well maintained. Ja, ich habe doch einen Anzug an. Fahr I ich cannot nochmal leave zurück. yet. I am not finished yet. Okay. Was haben wir hier noch? Das
mit ihm. Mr. Holmes? I cannot leave yet. I am not finished here. It seems that the garden was well maintained. Wo ist denn jetzt hier der Ort? Was ist hier? Ah, perfekt. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Irgendwas Ungewöhnliches? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Wann wurde die Leiche gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Hatte er Besucher? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Gibt es einen Gärtner für den Garten? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay. Jetzt müssen wir sie anvisieren. Gut. Gibt es irgendwas Bestimmtes? Wie ging das nochmal? L1 nach unten drücken. Dieses Ding hier. Ups. Kami. Ging das nochmal? Jetzt kann man nicht sehen, jetzt meine Kamera mal um. Moment. So, jetzt ist oben auch lesbar. Gut. Wir haben einmal Kamee, katholischer Rosenkranz. Was haben wir noch? Schlechter Schal. Ne. Gut. Nistkasten. Was haben wir hier noch? Ich denke mal die Handschuhe auch. Gartenhandschuhe. Nein. Das Buch, oder? Ja. Abgeschlossen. Perfekt. Es wird alles einfacher werden. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey.
Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Hm. Nicht richtig. You have indeed suffered a great... Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Wie können Sie über Plymouth Bescheid wissen? Auch falsch. Dann bleibt noch eine Frage übrig. A great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Gut, dann... Ups. Ja, das habe ich schon. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Wir nehmen jetzt Pilgerfahrt. You undertook a pilgrimage Das muss to the richtig sein Cathedral jetzt. of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay, gehen wir auf Viereck. Was haben wir jetzt hier Neues? Okay, Judith stammt von Lande irgendwo aus der Nähe der alten Kieferwälder von Inverness und Stratford in Schottland, wo Hauptmeißen zur... Ups. Hallo, nicht da lang. Sieht man das immer lenken? Ach so. Finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Was fehlt jetzt noch? Das habe ich doch. Das bestimmt noch machen. Ganz sehr klar. Okay. Mr. Holmes? It seems that the garden was well maintained. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Wo ist der denn hier drin, ne? Okay, jetzt können wir endlich The nach door Hause. is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes.
Let me see. Gut, dann gehen wir mal rein. Ah, warte. Wir müssen R1 drücken. Türschloss. Kratzer. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Okay, können wir jetzt reingehen oder müssen wir rausgucken? Nö. Jetzt können wir endlich ins Haus. Oh. What a terrible way to die. Oh ja. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Was haben wir hier? Regal. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Okay. Kann man hier Auge benutzen? Regal. Umriss im Staub. Ah, hier ist was This aufgetaucht. place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ah, okay. Perfekt. Was haben wir hier? Logbücher. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Erfragen. Der Umriss im Staub in einem von Careys Regalen liegt dem Schluss nach, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. Okay. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. So, was haben wir hier? Holztruhe. Peter Carey's Stiefel. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Also in deutscher Größe 41. Haben wir hier noch was? Nö. Gut, was haben wir hier noch? Sea Unicorn. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Okay. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Kann man hier irgendwas sehen? Nö. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Kleidung. The weapon fully penetrated. Achso, das habe ich schon, okay. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Okay, was haben wir hier noch? Gehen wir hier raus. Benutzt die Someone Gläser. drank from this glass recently. Und ein Tabakbeutel. Drehen Sie den Gegenstand in eine beliebige Richtung, um ihn sorgfältig zu untersuchen, dabei neue Details zu entdecken. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Gut, dann drehen wir mal um. Öffnen. Ist irgendwas drin noch?
Ja, Tabak. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okay, also müssen wir es irgendwie zusammensetzen. Ah. Ein bisschen was mit optischer Täuschung, glaube ich, zu tun. Aber wie setzt man das zusammen? Tabakpfeife, was? Bewegen. Nochmal überspringen, ich habe keine Ahnung. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ah, so soll das aussehen, okay. Da weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Sollte es nochmal anfangen. So, die Gläser haben wir schon. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Was haben wir jetzt hier neu? Das. Gelbe Stiefel. Umriss. Gut. Regal. Was haben wir hier noch? Hier habe ich ja sonst nichts mehr drin. Noch. Doch, hier ist was. Navigationsinstrumente. Navigation instruments, nothing interesting. Nicht interessant? Okay. Ah. Harpunenhalterung. Harpoons for hunting whales. Was haben wir hier noch? Das haben wir. Das haben wir. Das auch. Habe ich hier was vergessen? Have you finished inspecting the crime scene? Ja, aber ich habe alles durchsucht. Was fehlt denn noch? Muss ich hier noch irgendwas tun? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Hm. Okay. Was haben wir hier noch? Harpune.
Haben wir alles. Mr. Holmes? Habe ich irgendwas übersehen? Okay, Garten habe ich untersucht. Was habe ich hier noch? Ah, das habe ich noch nicht. Schuhabdrücke. These boots don't match the footprints. Die passen nicht. These footprints appear to be quite large. War das jemand anders da? Okay, was haben wir hier noch? Obst. Was ist mit denen hier? These footprints. Ja, das passt nicht. Was haben wir hier noch? Was ich übersehen habe. Kann man hier rein? Nö. Mr. Holmes? Hat Peter geraucht. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Private Unterlagen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. Okay, das habe ich jetzt auch. Was fehlt denn noch? Kann ich hier irgendwo rein? Untersuchen Sie Mord an Peter Curry. Sehen sich die Daten. Ja, habe ich ja. Was fehlt dann noch? Was war das? Ja, Garten habe ich ja untersucht.
seems that the garden was well maintained. Have you finished inspecting the crime scene? Eigentlich schon. Ich hab doch alles. Was ist da unten am Boden? Ah, da liegt da noch was. Notizbuch. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Kann man das öffnen? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Moment. Öffnen. Bitte. Abkürzungen. Das war doch irgendwas mit... These abbreviations mean something, but what? Hier haben wir noch was. This wooden Holzgriff. handle is plain and solid. Und auch This blood Blutspuren. is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Okay, was haben wir hier noch? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ah, jetzt haben wir das den Monat abgeschlossen. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt mit dem Herrn sprechen. Have you finished inspecting the crime scene? Ja. Okay, jetzt müssen wir was zusammensetzen. Machen Sie sich ein Bild des Tarnergangs, nehmen Sie Hinweise, kombinieren und so die Herleitung. Ja, so schnell ging es weg. Auf die Lauer legen. Heute gilt es, auf der Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagt. Okay. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Well, Mr. Holmes, Jetzt können wir mit ihm what do you reden. think? Perfekt. I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Gut. Was ist unsere nächste Aufgabe jetzt? Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Carey gefunden. Die Klinge weisen keine Spuren einer Benutzung auf. Gut, dann gehen wir kurz auf die Karte.
Untersuchen Sie Mord und Curry, suchen Sie ein Versteck. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen zu beenden, was er vergangene Nacht begangen hat. Was heißt das jetzt? Kann ich hier noch irgendwas gucken? Was ist das? Dundee. Dundee. Okay. Musst du dieser Frau noch mal hin? Who could do such a thing? My poor husband. Oh, was für ein Versteck. Hier drin oder was? Nee. Gute Frage, wo man sich hier verstecken kann. Dankeschön. So. Guten Tag. Schön, dass du vorbeischaust. So, du musst jetzt zurück, oder? Don't leave yet. I am not finished here. Hey, was muss ich jetzt noch machen? Ich habe alles durchsucht. Kann ich hier in dem Haus rein? Nö. Was für ein Versteck meinen die? Kann der was sagen? Mr. Holmes? Nö. Nö. Gibt's hier irgendwo ein Versteck? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Neben dem Fenster.
The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Ja. Hier hinten oder was? Ah, hier. This looks like the perfect hiding place. Gefunden. Gott sei Dank. Gucken, was jetzt passiert. Shh. Did you hear that? Ja, da ist er. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Oh, da geht das hier raus. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Ich bin da. Mr. Holmes? So. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Warum gleich so Off we go nervös? to the yard. Tomorrow, I'll Wenn see es that nicht you're put in gewesen front ist. of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. Das You're glaube ich coming auch. with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Gut, einmal die Karte öffnen. Ah, wo müssen wir jetzt hin? Fortfahren. Gut. Wo waren jetzt nochmal die Gegenstände? Hier, oder? So, hier sind seine persönlichen Gegenstände. Was haben wir hier? These are the suspect's belongings. So, einmal ein The notebook that Notizbuch, we was found wir on Peter gefunden Carey's haben. cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Das ist eine gute Frage. The Dann haben wir hier einen Ring. Drehen wir den mal um. Ist das eingraviert? Von Davidson zu meinem Freund und
Partner 1883. And partner 1883. Okay. Achso. Lass mal einfach mal so alles lesen. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Gut, dann haben wir hier ein Taschentuch. With the initials JHN. Diese Abkürzung. Diese Abkürzungen sind gleich auch hier drauf. These abbreviations mean something. Ne, doch nicht, okay. Und das Taschenmesser. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Habe ich jetzt hier alles? Was muss ich jetzt machen? Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Davison für meinen Freund und Partner. Okay. Das haben wir vorhin gelesen. Verhören Sie auf der Polizeiwache den Verdächtigen John Hobley Nelligan. Dann gehen wir hin und tun das. Nur in welchem Raum ist er? Hier rein. Ups. Ist das der? Mr. Holmes? Ah, hier. John Nelligan. So, Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... Tja, neben der I thought I Leiche. lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually. Ist ja eigentlich schon schlimm genug, oder? Moment. Ich sollte ihn mal erstmal analysieren. Die Mütze. Schäbige Mütze. Was haben wir hier? Blicken. Also hat auf jeden Fall die Jacke zerrissen gehabt. Moment. Feine Knöpfe. Haha. Verletzung an den Fingern. Oder was anderes. Narben. Was haben wir hier noch? Feine Knöpfe, kurze Ärmel. Was will ich denn noch? Dünner Hals. Was haben wir hier übersehen? Das haben wir. Okay, abgeschlossen. Dann können wir jetzt weiter verhören. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me.
Ring oder was? Ja. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Der Ring mit Gravur? Nee, falsch. Wählen Sie die richtige So, Antwort. Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Gute Frage, welche Antwort? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Mein was? Tabakbeutel? Nee. Wir haben halt alle durch. Bei manchen So, muss man Mr. an Nelligan, irgendwie who is the true Wie heißt das? owner of the ring? raten. The ring is mine. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Profil des Opfers, Jacke des Vaters. Ah, okay. No, Jetzt Mr. haben Nelligan. wir Gott sei I Dank. believe that the ring had belonged Vom to your vielen father. Raten. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Das sehen wir später, ob du unschuldig bist. Kein Gärtner. Nee. Gary raucht nicht. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an eine Wand aufspießen kann. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. What am I doing here? Okay, motorisches Vorbereiten. Mr. Holmes? Gehen wir zur Karte. Was wird also gerne bei den Vorbereiten zu einem Harpunenwurf-Experiment zur Hand gehen. Dann mal gucken. Dann gehen wir wahrscheinlich zurück. Dann fahren wir mal zur Baker Street zurück und fragen den Watson. Was habe ich hier noch? Kann ich irgendwas noch zusammensetzen? Notizbuch. Nee. Notizbuch. Nö.
Okay. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Wer weiß, er weiß. Weg. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Beweise, und zwar diesen Harpunen-Experimentwurf. Na, bist du wieder am Schlafen, Tobi? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Süß. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Die Karte. Harpune fehlt, okay. Dann fahren wir mal zu dieser einen Metzgerei. I need to take a harpoon with me. Harpune mitnehmen. Harpune für Experiment. Wo finde ich die? Oder hier noch? Wo sitzt Schwarze hin? This is where I keep... Ah, da kann ich auch noch was gucken. Forschungsberichte. That is not the one I need. 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 Ach, hier ist was. Lawson und Legren Investments, Holz pleite, verschwunden. Okay. Here it is. So, dann haben wir schon mal einen Now I Anhaltspunkt. begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Gut, was heißt denn das so? My archive. I can always consult with it, if needed. Okay, haben wir alles hier. Aber wo bekomme ich jetzt die Harpunen her? My analysis table. It is useful for my work.
Können wir da noch mal hin? Schaufel. Was habe ich hier noch? Notizbuch. Hinweise. Nö. Kein Gärtner. Nö. Einbruchsversuche. Nee, passt noch nichts zusammen. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Who could... Ja, ich bin auch hier richtig. Hier gibt es kein Labor hier. That should do it. Now I am ready for the experiment. Gut, jetzt haben wir die Harpune. Jetzt hoffentlich können wir hier hin. Ja, perfekt. Läuft doch. Sehr gut. So, Watson. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okay. Holmes, you should try to aim it and throw as hard as you can. Okay. Boah, das ist gar nicht so einfach. The harpoon has struck the Oder body doch. with insufficient Geschafft. strength to pierce it straight through. Beim dritten Wurf Atem anhalten. Holmes, you should try bisschen to weiter aim höher. better and throw as hard as you can. Okay, Luft anhalten. Jawohl. Oder ist richtig? This is the best possible Ja. result that I could Sehr get. gut. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Gut, wir haben das Experiment abgeschlossen. Tür öffnen. Gibt es irgendwas noch? Nö. Gut, dann schauen wir kurz. Was haben wir jetzt hier? Wo müssen wir jetzt hin? Dahin? Ich bin mir nicht sicher. Leistung. Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihrem Bild... Hoffentlich geht es aber schnell weg. So schnell kann man nicht lesen. Zurück. Dreieck. Geht das? Nee. Mr. Holmes? Sagen wir das selber. Mr. Holmes.
Was ist das hier? Sage ich mal, das Notizblock holen. Hinweise. Okay, sonst haben wir keine Hinweise. Mal gucken, ob wir mit dieser verdächtigen Person noch mal reden können. Yep, sehr gut. So, Davison und Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Logbücher untersuchen. Moment. What am I doing here? I've done nothing wrong. Welche Logbücher? Waren das diese Bücher? Nee. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean... Vielleicht waren es diese Bücher in dieser Hütte. So. Dann gehen wir noch mal hier hin. Logbücher? Ich weiß nicht genau. Entweder Archiv oder halt da. Was haben wir hier noch? Große Kraft. Geht noch nicht. Hinweise. Ja, damit kann man nichts anfangen. Gut. So, hier im Regal waren Bücher. Ja. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okay. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Gut, was haben wir jetzt hier?
Gut, dann sollen wir wieder zur Baker Street fahren. Gut, tun wir das. Und jetzt? Ah, okay, ich dachte schon, es hängt. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Brave. My archive. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly.
So, ich bin jetzt auch wieder da. Gut. Wo war das nochmal? Stimmt, wir sollten ja nochmal ins Scotland Yard hingehen. Was können wir hier noch machen? Glückswurf. Gehen ja nicht. Große Kraft. Okay, können wir noch nicht so viel machen. Das ist perfekt. Ja, was war das jetzt? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Gut, abgeschlossen. Liam Hurtley persönliche Gegenstände untersuchen. Ist dann bestimmt in diesem Raum wieder. Hier, oder? Yes. Gehen wir da hin. Gut, was haben wir hier? These are the suspect's belongings. Gut, einmal die Stiefel. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 9,5, okay. Dann haben wir hier Brief voller Flecken. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Ein Füllfederhalter. Nothing unusual about it. Okay. Das war alles schon? Okay. Gut. Verhören Sie auf der Polizeiwache den neuen Verdächtigen Liam Hurtley. Machen wir. Wo ist er? Hier, oder? Ist der hier? Nee. Nee. Hier. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Gut, tun wir ihn erstmal analysieren. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Hier ist was. Alte Narben. Was haben wir hier?
Taschentuch mit Haubenmeise. Okay. Pflanzenreste. Hände eines Gegners. Vielleicht ist er der Verdächtige. So, Nachforschungen. Der Brief, den Hartley bei seinen Verhaftungen bei sich trug, er ist vollständig mit Tintenflecken überdeckt, kann man schreiben. Ich kann es nicht so lesen, komplett. Ein Stück eines Wertpapiers des Canadian Pacific Railway wurde im Logbuch der Sionikon für August 1883 gefunden, wo allerdings die Seiten herausgerissen wurden. James Hartley, alte Stiefel, Schuhgröße 9,5. Okay, Liam Hartley ist ein Fremder, der Polizei verhaftet wurde, weil er späte Stunde in der Nähe von Woodmansley herumstreute. Ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. I'm not saying. Okay, jetzt habe ich eigentlich soweit nachgeschaut. What am I doing here? I've done nothing wrong. Was muss ich jetzt tun? Abgeschlossen. Okay. Und jetzt? Lem Hartley ist ein harter Brocken. Was versucht er zu verheimlichen? Das ist echt eine gute Frage. Was er zu verheimlichen hat. Was gibt's hier noch? These are the suspect's belongings. Ja, das geht dann nicht, okay. These are the suspect's belongings. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Baker Street, vielleicht ein Anhaltspunkt da. Was haben wir hier noch? Nee, kann ich nichts machen. Hinweise mäßig. Gibt es auch nichts. Gut, gehen wir zurück. Gut, mal gucken, was er sagt. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. My archive. I can always consult with it, if needed. Hartleys Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Orange Chemikalien nehmen. Farblose. Boah, gute Frage. First Untersuchen. condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Third condition. Oh Gott.
Keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht. No, something isn't right. Hey DJ, I need na, to wie geht's start the dir? reaction from the beginning again. Habe ich das falsch gemacht? Oh je. Ja, auch soweit. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Oh Gott. Ich will auch überspringen. Ich habe keine Ahnung von Chemie. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Erlös getan, für das du mich... ... Okay, was habe ich hier noch? My analysis table. It is ist erledigt, perfekt. Die ist auch nichts. A new suspect. Okay, was will ich jetzt machen? Würde ich sagen, wir gehen noch mal zur Scotland Yard. Ne, ich kann aber auch nichts machen. Doch hier Lebensbrief. Gärtner. Windblech. Nö. Nö, geht 0. Okay. So. Please escort this suspect for interrogation. Aber sofort. Gut, was haben Sie versteckt? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Hurtleys Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch Ja, of dein chemistry, Brief. nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Gut. Jetzt haben wir das auch erledigt. Aber I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing. okay, er sagt immer noch kein Wort.
Hartnäckig. These are the suspects, but Ja, aber hier haben wir nichts. Wir sollten vielleicht nochmal zur Woodman's Lee hingehen. Vielleicht können wir gucken, ob die Gummistiefel passen auf den Spuren. Mal gucken. Fortfahren. Okay, kann ich mit der Dame noch mal reden oder? Oh, okay, perfekt. So, Liam Hadley. does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank Okay. you, madam. Ihr sagt der Name nichts. Okay. Gut. These boots match the footprints Ja, exactly. sage ich ja. Passen perfekt drauf. Gut, was haben wir jetzt hier? Fußabdrücke. Nee. Hörtischabdrücke. Gärtner. Also kein Gärtner. Was haben wir hier? Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hartleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee. Was beweist, hat er dort gewesen ist, doch Judy Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Gut, aber wir können noch nichts verbinden, glaube ich. Nö. Und warte mal. Könnte irgendwas noch verbinden? Einbruchshilfe? Nö. Liams Brief. Auch nicht. Nee, okay. Gut, was war das noch? Regal, war da irgendwas? The tooth. Old navigate. Was hatten wir dann noch? Das stimmt, das war ja dieser Brief. Someone drank from this glass recently. Vor kurzem, okay. Was haben wir hier noch? Dundee. Okay. Diese Fußspuren haben wir jetzt erledigt. Dann... Was haben wir hier? Liams Hartley Stiefel passt perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee. Okay, dann vielleicht wieder zurück zum Revier, würde ich sagen. Was Who sagt could sie? do such a thing? Nichts. Poor Okay. husband. Was haben wir hier?
sind diese Fußspuren? Okay. Dann wieder Scotland Yard. Fortfahren. Okay. Ich weiß noch nicht, ob man den noch verhören kann. Please escort this suspect for interrogation. Da muss man im Verhörungsraum. So, Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Aber Hurtley Stiefel passen. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Anwesenheit in Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gepflegter Garten? Nee. Was war das dann eigentlich? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gärtner? Ja. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. Wir They wissen told alles. me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Okay. Laut Brief und seine Aussage hat er dort, wo das Gartenwerkzeug aufbewahrt wird, etwas versteckt. Ist der Gärtner von Woodman's Lee? Von daher sollte ich dort unbedingt nach dem Versteck suchen. Also wieder zurück. Schauen wir uns mal das Versteck an, ob wir da irgendwelches Werkzeug finden. So. Wieder hier runter. Jetzt öffnen. Haben wir hier irgendwas? Ich brauche noch mehr Hinweise. Fortfahren. Okay. Kann man auch hier runter? Ja, hier geht's schneller. Nur nicht außen rumlaufen dann. Gut, Versteck. Was ist eigentlich diese eine Hütte da oben? Moment. Ja, sag ich ja. Locked. Vielleicht kann uns die Dame aufmachen.
Zugang zum Gartenwerkzeug. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. So, jetzt können wir reingehen. Let's see what could be hidden here. Holzboden. Loses Brett. Öffnen. Ah, was haben wir denn da? Kleines Holzkästchen. Aber ich glaube, wir können es nicht öffnen, ha? Let us see what is in this box. Macht man das? Oh. Ja, ich hab's. Bündel Briefe. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Romantische Briefe von Lim Hurtley und Judith Curry. Sie waren in einem kleinen Holzkästchen im Boden im Gartenschuppen in Woodman's Lee versteckt. Okay, was haben wir hier noch? Das war's, oder? Ja, ich denke schon. Okay. Sie und Liam Hurtley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, Okay. madam. I
wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Gut, jetzt haben wir neue Hinweise. Brief. Geständnis. Dann haben wir hier harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carey Frau geflirtet hat und sich sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Okay, haben wir hier schon mal was zusammengebracht. Hurtleys Unschuld. Hurtleys Anwesenheit in Wotmansley in der Mondnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Was gibt hier noch für Hinweise? Nö, Geständnis. Blechkiste, Geständnis. Ich verzeihen könnte, was er getan hat, auch wenn sie ihn weiterhin liebt. Okay. Ich denke mal, ich gehe mal zurück. Leave me alone, please. Okay. So. Dann nochmal ins Scotland Yard. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Gut, dann gehen wir wieder hin. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. Was will dann noch? Muss ich nochmal zurück oder was?
Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Was hat er gefunden? This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Mal wieder geraten. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Ein Tag später. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Gut, das können wir Gedankenspiel wieder machen. Geständnis, Brief. Dann haben wir hier ja. Was haben wir hier noch für Hinweise? Einbruchversuch. Nö. Da fehlt immer noch irgendwas. Oder was haben wir hier? Moment. Ne, das ist richtig. So muss es sein. Yep. Okay, aber da fehlt noch was. Notiz. Ja, ich habe ja alles soweit geguckt. Ach, doch, ist okay. Was haben wir hier? Patrick Cairns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt, dass er am Tatort war. Aber das muss zuerst bewiesen werden. Okay. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Okay, als Seemann verkleiden. Dann müssen wir zur Kneipe Sea Witch. Gut. Verkleiden wir als Seemann. Und die Bauernkleidung. Seemann. Okay. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Gut. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Gut, wir fahren jetzt zur Kneipe Sea Witch.
Das ging aber schnell. Gut. Wer ist es von denen? Patrick Gaines. Cares oder Gaines? Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Komm. Na komm. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Also, erst. Kannst du so gerannt. I wasn't focused. Let's go again. Machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Überspringen. Schon wieder gewonnen. You, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Keine Arbeit. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink.
Harpunier? A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Schwarzer Peter. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Ein weiterer Trink. Aber ich will den erstmal kurz nach ihm schauen. Goldener Ohrring. Billige Kleidung. Kräftige Arme. Gelbe Fingernägel. Seemannstätowierung. Einen weiteren Drink? Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Wissen Sie es, oder? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to Aber hear wer it. ist dieser But all this Schwarze must stay Peter? between us. All right? Of course. Tabakbeutel unterschrieben auf die Toilette. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Patrick Gaines ist ein erfahrener Harpunier, der im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Seawitch finden, einem Etablissement vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrücken machen. Wie so viele andere Matrosen ist auch Gaines ein starker Raucher, was man an seinen gelben Finger erkennen kann. Was habe ich hier noch? Moment. Ein Stück eines Wertpapiers, das habe ich schon gelesen, okay. Gut, platzieren Sie den Tabakbeutel in Kens Tasche und finden Sie heraus, ob der Beutel Ihnen gehört. Was denn WC hier?
Wo ist denn die Toilette? Here it is. Gut, jetzt besser ablenken. So, Tabak. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Wir hören voneinander. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Gut. Wir haben jetzt Patrick Gaines. Tabak. Haben wir noch? Binde, Blechkiste oder fehlt immer noch was? Keine Ahnung, was davon nehmen soll. Und da muss er flöten. Beweist Schuld. Große Kraft. Aber da fehlt trotzdem noch ein Anhaltspunkt. Care to lose another 10 shillings? Okay. Da fehlt trotzdem noch was. Hey. Wie geht's denn hier raus?
Notizbuch. Geklärter Dings. Lässt Unschuld. Große Kraft. Nelligens Unschuld. Gut, ich würde sagen, gehen wir Polizei nochmal. Vielleicht habe ich einen Anhaltspunkt. Gut. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. Das Bild dann. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Ja, aber These are the suspects below. These are the suspects. I wonder if these are connected. so. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that Genau. they have vanished, however. So. Fehlende Wertpapiere, Einbruch. Suche nach Wertpapieren. Fehlende Wertpapiere. Ja. Ich kurz zurück. Kann man mit den anderen noch reden? I'm not saying another. Please escort this suspect for interrogation. Einbruch. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market.
You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying... Gut. Dann ist er der Täter. Kanada. Falsch, oder? Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, That detective fella? that is About Black Peter, who was killed. you know. Yes. How? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say. Well... It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About... His name is... Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Peter Carey wurde von Patrick Gaines ermordet. Ein Harpunier, der mit einziger der Söldner einen genauen, kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Carys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und bedrungenen, aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu. Gefundene Hinweis 16 plus von Gnade für zurück. Und das Ende auswählen. Okay. Ich glaube, ich muss ein anderes Ende auswählen. Mal gucken. Wo es mich hinführt jetzt. Okay. Ist der Täter. Keine Gnade. Ja. So ist richtig. Weil so bekomme ich dann die Trophäe. Am nächsten Tag wieder. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter.
Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, you are arrested for the murder of Black Peter. No. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Puh. Okay. Did he escape? Yes, unfortunately. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. Apparently there's still room for improvement, eh? How's your jaw? Oh, it's fine. Mr. Holmes, all this is your fault. You should have warned me. If that had been the case... Well... Ja. Jawohl. Ei, Captain. Trophäe. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people.
People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Die Harpune, mit der Schwarzen Peter getötet wurde. Ja, das habe ich hier alles, okay. Chronic. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. My archive. I can always consult with it, if needed. Der Fall um den erschütterten Mord an den ehemaligen Kapitän Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzen Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicheren Quellen erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass der Peter Carey von Patrick Gaines, einem sehr frühen Harpunierer, ermordet wurde. Der gemeingefährliche Verbrecher wurde von tapferen Inspektor Lenstrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und in Gewahrsam genommen. Patrick Gaines wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit Tode verurteilt werden. Okay. This is where I keep my... Okay. Was steht denn als nächstes? Wir sollen ja eine Kutsche rufen. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen.
Momentan gibt es keinen Hinweis. Bitte setzen Ihre Untersuchung fort. Gut. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Gut, den Tatort werden wir dann beim nächsten Mal untersuchen. Ja, sehr spannendes Spiel und auch auf jeden Fall sehr spannende Fälle auf jeden Fall. So, morgen bin ich dann auch wieder live ab 15 Uhr. Ich schaue dann mal, was ich dann weiterspielen werde. Entweder wieder Sherlock Holmes oder Überraschungsspiel. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zuschauer aus meinem TV und DJ Seitemer. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend und dann sehen wir uns eventuell dann morgen wieder. Ciao.